Good evening. You're watching State of Business, RTV's prime time business news bulletin, and I'm Rukshi Panditaratna. Let's take a look at the headlines first. Top US Navy commander highlights importance of Sri Lanka in maritime sector. Sri Lanka labour force survey to be conducted next year in a new format. Now the news in detail. The 7th International Maritime Conference titled Galle Dialogue, organised by Sri Lanka Navy with the support of Ministry of Defence, began in Colombo today. President Maithripala Sirisena was the chief guest at the inauguration. Representatives from 40 countries and 12 international organisations were taking part in the event. It was held under the theme Fostering Strategic Maritime Partnerships. As no nation is capable of addressing challenges and threats in the maritime domain in isolation, we too seek cooperation and coordination from all nations to ensure that the Indian Ocean is kept free from all threats and challenges. Importantly, Sri Lanka recognizes the value of freedom of navigation and the smooth flow of trade and energy across the Indian Ocean to the other parts of the globe. Sri Lanka will be more than happy to take part in any initiative that helps to protect the freedom of navigation and smooth flow of trade and energy. In doing so, we are ready to work with our regional as well as our global partners. The Indian Ocean matters to the United States. Sri Lanka matters to the United States, and I believe the United States matters to Sri Lanka. As the first American four-star officer to visit Sri Lanka in almost a decade, I am pleased to see the strengthening of security ties between our countries, making my description of this strategically significant region even more apt. Now, I've heard it said there are three things that one must take into consideration when evaluating strategic significance: location, location, and location. Modern life everywhere depends on this region's stability. But location without stability and security is a hollow place. Fostering strategic maritime partnership in the region would certainly help evolve a more integrated view of the region. And it is beyond doubt that regional actors have a better understanding of the local partners' patterns of relations and interactions, and the Indian Ocean region denotes such a region. For a free and secure maritime environment, it is imperative that there is a shared commitment from maritime nations across the region. While individual capacities and capabilities of the IOR littorals remain rather limited, the region's aggregate is substantial. We must therefore harness the strength of all resident countries and come together to augment region's blue economy and strengthen maritime security. The residents who would lose property due to expansion of road stretch from Pamankada to Pukunuvita on the 120 bus route are complaining that compensation payments are not enough. This issue was raised by MP Bimal Ratnayaka in Parliament today. පාමංකඩ සිට පුකුණුවිට දක්වා මාර්ගයේ අංක 120 මාර්ගයේ ඒ ඉදම් අහිමි වෙන ජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලේඛනයක් පෙස්සමක් මා සතුව තිබෙනවා. ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන පළවෙනි කාරණා තමයි ඔබතුමාලා ඒ ප්‍රදේශයේ පර්චස් එකක් ටැක්සරු කළ තියෙන ලක්ෂ 3ක් 3.5ක් අතර ප්‍රමාණයකට. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනවා පර්චස් එකක් කියන එක. ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි මේ පරස්පරතාවය සම්බන්ධ මොකක්ද ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශ ස්ථාවරය? ඉතින් ආයතන තුනකින් පරීක්ෂා කළා තමයි මේ තීරණය එන්නේ. අනිත් එක මේ තාක්ෂීරු දෙපාර්තමේන්තුව අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ නෙවෙයි තියෙන ගරු බන්දිතුමා. ඒක තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඉතින් අපි නමුත් ඒ ඇත්ත කිතාබත් කිට්ටුවට වැඩ කරනවා. ඔබතුමා කියපු හරි 2යි 5යි අතර තමයි වටිනාකම. 1318ක් තියෙනවා බින් කැබලි කරු කතාරකට. 20යි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම ඒ වන්දේ මුදල පිළිඅරන් අපි 170ක් ගෙවලා තියෙනවා. මෙතන කරු අමතුමා 20ක් කියලා කිව්වට මෙතන මේ ලේඛනයේම ඉන්නවා 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. මම මේ ලේඛනය ඔබතුමාට දෙන්නම්. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් මේ අයවැය විවාද කාලය තුලදී ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී සිටින නිසා මේ කණ්ඩායම නියුතයන් පිරිසකට ඔබතුමා සහ නිලධාරී මුණ ගැහෙන්න මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න. මුණ ගැහිම නම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් කොමිටි තුනකින් මේක පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා කරු කතාරකට. ඇත්ත වශයෙන්ම මට බලයක් නැහැ. මොකද තාක්ෂීරු දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මේක තීරණය කරන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඉතින් ඔබතුමා හම්බ වෙන කැමති. නමුත් ඒකේ වැඩක් වේද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ.
මේ අධිවේගී මාර්ගවල ඉඩම් පවර ගැනීමේදී මේ වගේ දේවල් වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මගේ තාත්තට ඊයේ පෙරේද තාත්තා නැති වෙලක් දැන් මාස 4ක්. තාත්තගේ නමට ලියුමක් එනවා. මේ රුපියල් 25 මුද්‍ර දෙකක් අරගෙන වන්දි ගන්න එන්න වන්දි මුදල 1.50යි. මටයි නංගිටයි ලියුමක් එනවා 750ක වන්දි මුදල ගන්න රුපියල් 25 මුද්‍ර දෙකක් අරන් එන්න කියලා මේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ හම්බන්තොට දිගුවට. Media Minister Gayantha Karunatilaka says they are taking a number of steps to improve the media culture within Sri Lanka. The minister said this during the debate on the expenditure heading of the Media Ministry in Parliament today. ඊයේ සතියේ මම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ස්වාධීන මාධ්‍ය නියාමන කොමිසමක් ඇති කිරීම සඳහා සමාජ කතිකාවක් ඇති කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඉතාම කැමැත්තෙන් ඒක අනුමත කරා. එයින් අපි අදහස් කරන්නේ කතානායකතුමනි මාධ්‍යවේදීන්ගේ නිදහස තවදුරටත් තහවුරු කරන්න. උසස් ගුණාත්මක ප්‍රමිතියෙන් යුතු ප්‍රවෘත්ති ජනතාවට ලබා දෙන්න අපි ඒ තුලින් උත්සාහ කරනවා. සීලාචාර ආචාර ධර්ම සුරකින්න මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට තමයි අපි මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැම තිස්සෙම මූහමට තලනවා වගේ මාධ්‍යයට බැන බැන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. කාට හරි අසාධාරණයක් වුණාම ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්න තැනක් තියෙන්න ඕන. See you after this break. Welcome back. The Department of Census and Statistics will adopt computer-assisted personal interviewing system for the labour force survey from next year. The initiative was formally launched in Colombo today. Sri Lanka Labour Force Survey is one of the main surveys conducted by the Department of Census and Statistics. The census is conducted annually using a sample of 25,000 households. The main objective of the survey is to estimate current employment, unemployment and current labour force trends in the country. Department of Census and Statistics have been in touch with COSTAT, Korean Statistics Agency, for getting the necessary technical inputs to undergo this transformation. Earlier we call in computer lab jargon something called giggle, garbage in, garbage out. So it has been one of the major problem in government that we don't have reliable data for implementing government projects. In my experience, most of the projects in government failed because we didn't have reliable data. Let's take a look at the stocks after this break. Welcome back. Bearish market sentiments continued into the new week as overall selling was witnessed and the bourse traded on thin volumes. Offshore investors were net sellers for the day with selling seen on DFCC Bank. Institutional and high net worth interests were present on Central Finance and John Keells Holdings. Meanwhile, minute retail activity was seen on TJ Lanka and Alumex. The all-share price index dipped 13.25 points to close at 6,238.87 and the S&P SL 20 dipped 16.68 points to close at 3,459.86. The turnover was 386.3 million rupees. The top traded counters were DFCC Bank 183.7 million rupees, Hemas Holdings 34.3 million rupees, Central Finance 25.7 million rupees, John Keells Holdings 18.4 million rupees and Sampath Bank 13.6 million rupees. Foreign inflows amounted to 48.4 million rupees, whilst foreign outflows totaled to 185.7 million rupees. Let's take a look at the day's forex rates. Thank you for watching State of Business. See you tomorrow at the same time. Till then, take care. Good night.